Hello my rock stars, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope you all are keeping great. Welcome to PW Kannada channel and welcome to first PU series. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ವಿಂಧ್ಯಾ ರಾವ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರಾಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಒನ್ ಶಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ವಿತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ DPP ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೌನ್ಲೋಡ್ PW ಆ್ಯಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಕನ್ನಡ ಫಸ್ಟ್ PU 2025-2026 ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಚನ್ನು ನೀವು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ ಫ್ರೀ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಅ ಟ್ಯಾಬ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಹೋದರೆ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದಿಯರ್ DPP. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ಅವರ್ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲ್ PW ಕನ್ನಡ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಚಾನಲಿಗೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗೆಟ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್, ನೋಟ್ಸ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಪ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ PU ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಹೆಸರು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾರಿಫೆರಾ ವಿಚ್ ಶೋಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಟಿಶ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಡೇರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಹೈಡ್ರಾ, ಟಿನೋಫೋರಾ, ದೇ ಶೋ ಸಚ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನ್. ಅಂತಹ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ, ಅಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವೇರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ದೇ ಕಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಸ್ಕೆಲ್ಮಿಂಥಸ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಈ ಕಾರ್ಡೆಟಾದವರೆಗೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ದೇ ಶೋ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂ ದೇ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇಯರ್ ಓನ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಸ್, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆನಿಮಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಗ್. ಸೊ ಫ್ರಾಗನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ like if you study about frog, human physiology unit ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಫ್ರಾಗ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಹೆಸರು ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾ. ಸೊ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ, ಫೈಲಮ್ ಕಾರ್ಡೆಟಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಆರ್ಡರ್ ಎನ್ಯೂರಾ ಅಂದರೆ ಯೂರಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೇಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ರಾಣಾ, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಟಿಗ್ರಿನಾ. ಸೊ ಇದು ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾ ಫ್ರಾಗ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇಯರ್ ಅದರ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಲಿವ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಟು ದೇ ಆರ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ ವಾಟರ್, ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ? ಫಾರ್ ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಫಾರ್ ದ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ terrestrial habitat. So habitat andre place where exactly they live. So they are amphibians, so hence they need both water as well as aquatic habitat, aquatic environment as well as terrestrial environment for their survival. Aquatic habitat is for the fertilization purpose. They show external fertilization in water, adike neer beko. And also they have other features which is favorable in the water. And mostly they will be living in terrestrial habitat. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂತಹ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹೌ ದೇ ಲಿವ್. ಹ್ಯಾಬಿಟೆಟ್ ಅಂದರೆ ವೇರ್ ದೇ ಲಿವ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ
they survive, they live anta. So they are carnivores. Andre they are non-vegetarians. Carnivores. They are purely carnivores. Andre they will be feeding on insects and other worms or other animals. And they are cold-blooded animals. Andre they are not able to maintain constant body temperature. That is why they are also called as poikilotherms. Heterotherms. Hetero andre different, thermos andre temperature. So depending on the environment, they change their body's temperature. Okay, so they don't have internal body heat, so hence they are referred as cold-blooded animals. Okay, now coming to their some special characters. So frogs are they show andre Ranatigrina, they show a special property called as camouflage. Camouflage andre enu? They are able to hide, or I can say background na color ಏನಿರ್ತದೆ, so they can match with that. Okay, that is called as camouflage. So ಈ ತರದ ಫೀಚರ್ ಅಂದ್ರೆ this protective coloration is labeled as mimicry. ರಾಣಟಿಗ್ರಿನದ ಕಲರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಹ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ they are surrounded with the grasses and all these things ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕೆಮೋಫ್ಲೇಜ್ ಅಂದರೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಕಲರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆದ ಕಾರಣ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಈ ಫೀಚರ್ನ ನಾವು ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ದೇ ಶೋ hibernation and starvation. So we get to see these Rana tigrina frog in the extreme environment. We get to see them under deep burrows. Okay, so summer alli they show summer sleep called as starvation. Extreme winter alli they show winter sleep called as hibernation. So why do they show this particular feature? Because they are poikilotherms, cold-blooded animals. So depending on the environment to temperature, their body temperature also will be changing alva. So in order to prevent that, they will be living in deep burrows. Okay, so that is about some general feature. Now coming to morphology of frog. So ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ we will be studying the morphology and anatomy of frog. Morphology ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Morphology is nothing but study of external feature is called as morphology. Anatomy andre study of internal organs. Okay, so morphology under we will be studying about the color of the frog, skin, body division, sexual dimorphism and so on, even about the limbs. Hage anatomyally we will be studying about digestive system, circulatory system, reproductive system, nervous system, internal some organs like even sense organs. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಅನಾಟಮಿ ಅಂಡರ್ ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಕಲರ್. ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾ. ಸೊ ನೀವು NCERTಯ ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾದ ಇಮೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ NCERT's ರಾಣಾ ಟಿಗ್ರಿನಾಸ್ ಇಮೇಜ್ ಫಿಗರ್, ಸೊ NCERTಯ ಫಸ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೇಜಲ್ಲೇನೋ ಈ ಫಿಗರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಡಾರ್ಸಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಲಿವ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್, ಓಕೆ, ವಿತ್ ಸಮ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್, yellow color spots, okay, whereas ventrally they have got pale yellow color. So dorsal is olive green with irregular spots and ventrally they are pale yellow which is uniformly distributed. Idu color of Rana tigrina frog. Now coming to skin. Skin of frog is going to be moist, slippery. Yakandre they are being covered by mucus, which is very important for respiration. So they respire with the help of skin as well. Okay. So coming to their body division. Body division of frog. Body of frog is being divided into head and trunk. ಈ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಬ್ಡಮನ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರಂಕ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸಪರೇಟ್ ಥೊರಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಬ್ಡಮನ್.
So head has got mouth, which has got bilobed tongue, which will be helping in trapping the insect or any other prey, and they have got a pair of nostrils, ಎರಡು ಮೂಗಿನ ಹೊಳ್ಳೆಗಳಿರ್ತವೆ. They have got pair of eyes which is covered by nictitating membrane. ಈ ಮೆಂಬ್ರೇನು ಈ ಫ್ರಾಗ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ, ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ it will be helping, and it will be preventing the entry of the water into the eyes. Nictitating membrane will be preventing the entry of water into eyes during swimming. Okay, and ears, they have got pair of ears, ಎರಡು ಕಿವಿಗಳು. ಓಕೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಥರದ ಕಿವಿಗಳಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದೇಯರ್ ಇಯರ್ ಡ್ರಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಯರ್. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟಿಂಪ್ಯಾನಮ್. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಟ್ರಂಕ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ both forelimb as well as hind limb. Hind limb in the frog is made up of 4 digits. ಅಂದರೆ 4 ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ 5 ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳು ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ larger muscular hind limb compared to that of forelimb, which will be helping them in hopping, jumping in the frog. So frog ಗಳ hind limb ಏನಿದೆ, they are going to be larger compared to that of forelimb, and this is going to be smaller. Now coming to the sexual dimorphism, andre in the case of frogs are dioecious, ಅಂದರೆ unisexual. ಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಗಳು ದೇ ಲುಕ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ vocal sac, okay, which will be helping during the copulation. So they have in the throat they have vocal sac which produce sound. So ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪೆಗಳ ನಾಯ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಬಹುದು ಅಲ್ವಾ, ಕ್ರಾಕ್ ಕ್ರಾಕ್ ಅಂತ. ಸೊ that is because of the vocal sac, and that has been done by the male frog, okay, which will be attracting the female frog during the rainy season for the mating. Another feature is male frogಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ we get to see a structure called as copulatory pad. Okay, ನ್ಯೂಪ್ಟಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಸಹ ಕರೀತಾರೆ, ಕಾಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಲಿಂಬ್. 2 ಫೋರ್ಲಿಂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದು ಕಾಪ್ಯುಲೇಟರಿ ಪ್ಯಾಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ಯಾಡ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. So these are the 2 features of the male frog. Okay, copulatory pad ಮತ್ತೆ presence of vocal sac. So illige we are done with morphology. Now coming to anatomy, starting with digestive system. Digestive system of frog is very similar to us, nam hage. Okay, they have got alimentary canal and different digestive glands. Alimentary canal will be starting from mouth. ಓಕೆ, ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಶುರುವಾಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಕ್ಲೋವಾಕಾ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮೌತ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ಫೇರಿಂಗ್ಸ್. ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಇವುಗಳ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್. ನಮಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಇಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರ್ಸ್. ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಹರ್ಬಿವೋರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತವೋ ಅಂಥವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕೆನಲ್ ಲಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲ್ಯುಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ enzyme, and also they will have a lot of bacterial activity which will be happening in the intestine for the digestion. Okay, so hence carnivores ಗಳಲ್ಲಿ short alimentary canal, herbivores ಗಳಲ್ಲಿ alimentary canal is going to be quite long. ಓಕೆ, ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್, ನಾವು ಓಮ್ನಿವೋರ್ಸ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೆಂತಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್. ಸೊ ಇವುಗಳ ಆಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಲ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಶಾರ್ಟ್. ಸೊ ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶಾರ್ಟ್. ಈಸೋಫೆಗಸ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ನಂತರ ಸ್ಟಮಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಥರಾನೇ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ HCl ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಸ್ಟಮಕ್ ಇಂದ ಫುಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಯೋಡಿನಮ್.
ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಹಾಗೆ it is into the duodenum part of the intestine. Pancreatic juices and bile juices would be transported. So bile juice will be synthesized in the liver, okay, stored in gallbladder, and pancreas will be also synthesizing enzymes which digest protein, lipid, and it is being transported to intestine. So bile juice from the gallbladder, pancreatic enzymes from the pancreas, both of them will be transported to intestine through common bile duct. Nammallu saha ide concept, same thing we have. Okay, adrana ನಾವು class 10th life process ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲ್ತಿರಬಹುದು. So pancreatic juices and the bile juices would be transported through common bile duct into the intestine. Intestine ಅಲ್ಲಿ maximum final digestion ಆಗ್ತದೆ. And pancreatic enzymes ಏನು pancreas ಇಂದ ಬಂದಿದೆ, that will be digesting protein and lipid, carbohydrate. Okay, and further digestion will be happening. Protein digestion ಸಹ ಆಗ್ತದೆ, carbohydrate ಸಹ digestion ಆಗ್ತದೆ with the help of different enzymes. So ನಂತರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಏನಿದೆ, they will be absorbed in intestine. So intestine has villi, intestinal villi. So intestinal villi ಏನಿದೆ, it is small finger like structure which you get to see in the lining of the intestine. They will also have microvilli which will be absorbing the digested food, same like us. Okay, so intestine ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನು ಈ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಲಿಪಿಡ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಲಿಪಿಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಎಮಲ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಸಹ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಸಹ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಬೈಲ್ ಜ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಲ್ಸಿಫೈಂಗ್ ದ ಫ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಗ್ಲೋಬ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಒನ್. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಪಿಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ವಿಲೈ, ಮೈಕ್ರೋ ವಿಲೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಅಥವಾ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಂಗ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ರೆಕ್ಟಮ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕ್ಲೋವಾಕ. ಕ್ಲೋವಾಕ ಅಂತ ಹೇಳೋವಂಥದ್ದು ಆಂಫಿಬಿಯನ್ ಮತ್ತು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೂರಿನ್, ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೊನೈಟಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಸ್ಪಾಮ್, ವೆಜೈನಲ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಸಹ ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವೀಗಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಮೌತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಂಟು ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ, ಫೇರಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸೋಫೇಗಸ್. ಲೇಟರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಸ್ಟಮಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಟು ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂತರ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ರೆಕ್ಟಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಯುರೇಟರ್ ಸಹ ಬಂದು ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಓವಿಡಕ್ಟ್, ಓವಮನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಕ್ಟ್ ಸಹ ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ರಿಯಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಸಹ ಈಸಿಯೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಅ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಈ ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸ್, ಗ್ಯಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವರ್. ಓಕೆ, ನೌ ಮೂವಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನಾಟಮಿ ಅಂದರೆ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಯಿತು. ಲೆಟ್ಸ್ ನೌ ಸ್ಟಡಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆಂಫಿಬಿಯನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಲಿವ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್. ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪೈರ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್, ಲಂಗ್ಸ್, ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ. And in the water, they are able to respire with the help of skin only. So respiration with the help of skin is called as cutaneous respiration, where moist skin will be helping them in diffusion of gases. So oxygen, carbon dioxide across the skin, moist skin exchange ಆಗುವಂಥದ್ದು with the help of diffusion. So cutaneous respiration usually land ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೈವೇಷನ್ ಮತ್ತು ಹೈಬರ್ನೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಆರ್ಗನ್. ಸ್ಕಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎಸ್ಟೈವೇಷನ್, ಹೈಬರ್ನೇಷನ್. ಬಾಕಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಕ್ಕಲ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಲಂಗ್ಸಿಗೆ.
And lungs are present at the upper part of the trunk, and they are paired pink colored structure, and which is present in the upper part of the trunk anta helbodu. Okay, ನಮ್ಮ ತರಾನೇ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. And also they will be using buccal cavity, which is having moist lining for respiration. So respiration with the help of lungs will be also using buccal cavity for respiration. So buccal cavity alli separate agi diffusion of gases agbodu, because it is also having the moist lining. Adallade lungs use madkondu respire maduvaga saha frogs will be using buccal cavity for respiration purpose. Okay, so this is about respiratory system in frog. Now coming to circulatory system. Circulatory system nalli nam hage they have got heart, they have got different types of blood vessels and different type of systems. Okay, so first let's study about heart. Nam hage heart irtade, blood irtade, also they have got blood vessels. Illi adrana draw madlilla, illi baritene. They too have blood vessels. We will be seeing about blood vessels later. First let's study about heart. Heart in frog is 3-chambered heart. They have got 2 atria, 1 ventricle. Okay, 2 atria, 1 ventricle they have. So since they don't have 4 chambers, they show incomplete double circulation. Oxygenated blood will be transported into left atrium, deoxygenated blood will be transported into right atrium, and both of this deoxygenated oxygenated blood will be mixing in single ventricle. Okay, mixing extension, the extend ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ they need to have some special structure to prevent the mixing of the blood. So that is why they have got 2 additional important structure called as sinus venosus and conus arteriosus. So let's understand sinus venosus and conus arteriosus in detail. So first ನಾವು sinus venosus ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ. Sinus venosus ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೈನಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? A space or a cavity. Venosus andre enu? Venous blood andre deoxygenated blood. Okay, so they will be transporting deoxygenated blood andre they will be carrying deoxygenated blood antartha. So the deoxygenated blood will be transported from vena cava and it will be joining to right atrium. So vena cava ಹೇಳುವಂಥದ್ದೇನು? blood vessel. Okay, it's a type of vein. ಸೊ ವೆನಕಾವ ಹೇಳುವಂತಹ ವೇನಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ? ರೈಟ್ ಏಟ್ರಿಯಮಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಥ್ರೂ ಸೈನಸ್ ವಿನೋಸಸ್. ಓಕೆ, ನಂತರ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಕೋನಸ್ ಆರ್ಟಿರಿಯೋಸಸ್. ಆರ್ಟಿರಿಯೋಸಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನಸ್ ಯಾಕೆ ಹೆಸರು? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೋನ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ they will be getting blood from the ventricles and they will be transporting this blood to the specific arteries. Okay, conus arteriosus ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ they will be transporting the blood from the ventricles to the arteries. ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ they are able to transport the blood into pulmonary or cutaneous artery. Okay, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ಟರಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಆರ್ಟರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಐದರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಪಲ್ಮನರಿ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ಟರಿ ಆರ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ ಅಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಟು ಅವೋರ್ಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು aorta will be transporting oxygenated blood ಅಲ್ವಾ. ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ಟರಿ will be transporting deoxygenated blood.
ಸೊ ಈ ಕೋನಸ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಸಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, since these chambers don't have ventricles, they just have one ventricle, not two ventricle alva. So hence there is chance of mixing of this DOB and OB, oxygenated blood ಮತ್ತೆ deoxygenated blood mix ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಕೋನಸ್ ಆರ್ಟರಿಯೋಸಸ್ they will be directing these DOB and OB ಅಂದ್ರೆ oxygenated blood, deoxygenated blood specifically into the specific artery. That is, they will be making sure that DOB, deoxygenated blood, will be transported to pulmonary or cutaneous artery, and oxygenated blood will be transported specifically to aorta. So this is how sinus venosus and conus arteriosus will be helping to overcome the problem associated with the incomplete double circulation. A mixing of blood anna ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರಿನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವ. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಟ್, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಫ್ 3 ಟೈಪ್ಸ್, RBC, WBC, ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಗಿನ RBC ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ RBC. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ RBC ಅಲ್ಲಿ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, and blood will be helping carrying water, gas as well as nutrients. And they too have got lymph like us. ಆದರೆ lymph ಅಲ್ಲಿ larger proteins ಇರೋದಿಲ್ಲ, RBC ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. Lymph is made up of mainly plasma and WBC. So this is about second part of circulatory system. Now let's discuss blood vessels. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 3 ತರದ blood vessels ಗಳು ಇವೆಯೋ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ they have got 3 types of blood vessels like arteries, veins, capillaries. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ arteries ಗಳು ಪುನಃ types. We have types of arteries, aorta and pulmonary artery. ವೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವೆನಾ ಕಾವಾ ಮತ್ತೆ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪುನಃ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ಆರ್ಟರಿ, ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅವೋರ್ಟಾ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ವೇನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವೆನಾ ಕಾವಾ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಮನರಿ ವೇನ್ ಆರ್ ಕ್ಯೂಟೇನಿಯಸ್ ವೇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆರ್ಟರೀಸ್ನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ, ದೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ವೇನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಟವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇನ್ 3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ frog circulatory system. ಈಗ ಇದಲ್ಲದೆ they have other systems like hepatic portal system, renal portal system. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ hepatic portal system ಇದೆ, where liver is acting like a middleman or a port. Okay, so circulatory system allade they have hepatic portal system, where between intestine liver there is this hepatic portal system. So hepatic portal system is present between intestine and liver. So oxygenated blood ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆದರೆ blood after transporting from heart to intestine, instead of coming back to the heart, the blood will be entering into the liver. So heart in the intestine in the liver ige blood hogi, then it will be coming back to the heart. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೀಗ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನು, ಲಿವರ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಲಿವರ್ ಏನಿದೆ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನು. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಶೋ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ವೈ, ಯಾಕೆ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕೆ ಲಿವರ್ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾಕಂದರೆ ಲಿವರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆರ್ಗನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೂವಿಂಗ್ the toxic material which is present in the blood. So blood will have toxic material because of consumption of lot of toxic material in the diet alva. So adella intestine alli irtade. So intestine alli ನಾವು ತಿಂದಿರುವಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರಗಳು, drugs, toxic material ನಾವಲ್ಲ, even frog also would have eaten all these things alva, or at least similar things. So ಈಗ ಈ intestine ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬೇಡದೇ ಇರೋದು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ದ ಲಿವರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈ ಫ್ರಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹೆಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅನದರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಿನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದಿಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್. ಇದು ಬರೀ ಫ್ರಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಫೀಚರ್. ಓಕೆ,
absent in humans. So ಫ್ರಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ರೀನಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಹಿಯರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಮಿಡಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಕಿಡ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಲಿವರ್ ವಾಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಿಡ್ನಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕಿಂಗ್ blood from lower limbs. So blood from the heart will be transported to the limbs, and instead of coming back to the heart, the deoxygenated blood will be entering into the kidney. Okay, ನಂತರ ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ blood will be coming back to the heart. So they have got renal portal system where from the limbs blood, instead of going back to the heart, they will be entering into the kidney, and then they come back to the heart. So again, why do they have this renal portal system? Because they consume too much of toxic material compared to us. Okay, so ee reason indagi they need extra purification of the blood and everything, and also they have a very incomplete double circulation ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಬ್ಲಡ್, ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬ್ಲಡ್, ಡಿಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುವ ಕಾರಣ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ದೇ ನೀಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ ದ ಕಿಡ್ನಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ renal portal system, hepatic portal system, and circulatory system. Coming to the next part of anatomy, that is excretory system. So frog will be having nam tarane a pair of kidney and a pair of ureter, but it depends, and single urinary bladder, and ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುರೇತ್ರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋವಾಕ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂರಿನ್, ಸ್ಪರ್ಮ್, ಓವಮ್, ಫೀಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಲ್ ವುಡ್ ಬಿ ರೀಚಿಂಗ್ ದ ಕಾಮನ್ chamber called as cloaca. So kidney is made up of lot of nephrons, which is also referred as uriniferous tubule. ಯುರೇಟರ್ ಹೇಳುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಿಮೇಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮೇಲಲ್ಲಿ ಯುರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ಪರ್ಮನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ in male they have urinogenital duct, okay, which is common opening of both urine as well as sperm. urine ಮತ್ತೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, which is called as urinogenital duct. So ಇವುಗಳಲ್ಲಿ they don't have a separate passage for sperm and urine. This is sort of same in us. And ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆನೆ we get to see the ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆನೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ urinogenital duct will be opening into cloaca. In the case of female, they have a pair of ureter and they have a pair of oviduct, which is separate. Ovum ಮತ್ತೆ urine transport ಮಾಡುವಂತಹ ಡಕ್ಟ್ಗಳು separate. Both of them, however, will be reaching cloaca. And urinary bladder is thin walled and they are ventral to rectum. That is, they are present front to the rectum. And this is same in the case of humans as well. Nammallu, urinary bladder is present ventral, front to the rectum. Okay. And they excrete urea as their nitrogenous waste. Yakandre they are terrestrial amphibians. Okay, terrestrial amphibians would be excreting urea as nitrogenous waste, which is very similar to us. We too excrete urea as nitrogenous waste. So illige we are done with excretory system. Now discussing about nervous system. Nervous system is exactly same like us. Nammalli hege control and coordination is with the help of nervous system and endocrine system. Illu saha same concept. Nervous system has got central nervous system, peripheral nervous system, and they have just written autonomic nervous system separately. Okay, central nervous system consists of brain and spinal cord. Brain is enclosed inside the bony case called as skull, and ಪುನಃ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ 3 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ ಬ್ರೈನ್, ಮಿಡ್ ಬ್ರೈನ್, ಹೈಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್. ಸ್ಪೈನಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್.
ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. Okay, and PNS, peripheral nervous system, has got two types of nerves, cranial and spinal nerves. Both of them are 10 pairs in number. So cranial nerves are the peripheral nervous system's nerves which is originating from the brain. Spinal nerves are the type of peripheral nervous system which is originating from the spinal cord. So ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ಹೆಸರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ, peripheral nervous system present at the periphery sides of the body. Okay, but however both of them are connected, they are being originated from the central nervous system itself. So autonomic nervous system is supposed to be the part of peripheral nervous system actually. So autonomic nervous system andre it is a type of nervous system which is completely involuntary, and they will be helping in some emergency stressful situation. So autonomic nervous system again are of two types, sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system will be actually the one which involves an emergency situation. Andre when you suddenly try to scare frog, they just hop, they jump and they run away. So that is because of the ANS, autonomic nervous system, specifically sympathetic nervous system, which will be activated to help them to run away from you. Peripheral nervous system, parasympathetic nervous system enide, that will be helping in calming down or rest or digest action anna ಈ ಫ್ರಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೆರಿಫರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಓವರ್ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಸೂನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, after some time parasympathetic nervous system will be activated to calm down the situation. Okay, so now coming to endocrine system. Endocrine system alli namma hage they have same glands, kelavu glands anna NCERT alli barililla, so we also have skipped over here. So in the brain they have pituitary and pineal gland along with the hypothalamus, adre hypothalamus NCERT alli illa. Thorax regionally they have 3 glands, thyroid, parathyroid, thymus. Abdomen regionally they have got again 3 glands, adrenal gland, gonads, pancreas. So idu nammallu ide tara we have got these many number of gland even we too have. So illu saha same thing we can see. So ee reasonige we study about frog before studying human physiology chapters. Aita. Now coming to brain. Brain is made up of forebrain, midbrain, hindbrain. Forebrain alli they have got olfactory lobe. Olfactory lobe andre one which will be helping in a bit of smelling anta helbodu. They have got paired cerebral hemisphere nam tarane, and they have unpaired diencephalon. Nammalli we have paired diencephalon. Andre namma brain allu namma forebrain allu saha we have got lot of paired structure. Adre illi it is unpaired, which is different feature compared to that of humans. Midbrain alli they have got paired optic lobe which will be helping in vision, and hindbrain alli they have got cerebellum which will be helping in balancing of the body, and they have got medulla oblongata which takes care of respiration and cardiovascular system and so on. Okay, ee medulla oblongata heluvanತಹ structure enide, they are the one which actually pass through foramen magnum and continues into the spinal cord. foramen magnum ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ medulla oblongata will be continuing later as a spinal cord, and spinal cord is present inside the vertebral column. So this is about nervous system. Now let's see about the sense organ. Nammalli hege panchendriyagalu hage illu saha they have got 5 sense organs. That is, they have got sensory papillae which will be helping in feeling the touch. Taste buds they have on tongue which will be helping in tasting, and nasal epithelium which will be helping in smelling, eyes for vision, tympanum and internal ear for hearing and balancing. Okay. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಈ 3 ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಪ್ಯಾಪಿಲ್ಲೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್, ನೇಸಲ್ ಎಪಿಥೀಲಿಯಂ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಸ್ ಅ cellular aggregations. Okay, cell aggregations ಅಥವಾ cellular aggregations in the nerve endings
ಅಂದರೆ these three organs are not very well developed, they are just present as some cells or tissue at the nerve endings. ಯಾಕೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್? ಯಾಕಂದರೆ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೌ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂದ ಮೆಸೇಜ್ ಸಿಗ್ನಲು ನರ್ವಿನ ಮುಖಾಂತರ, ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಬ್ರೈನಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಎಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಎಗ್ರಿಗೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನರ್ವ್ ಎಂಡಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟೂ, that is eyes and tympanum only, quite well organized structure. ಇದೆರಡು ಮಾತ್ರ ವೆಲ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಬೇರೆಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆರ್ಗನ್ ಅಷ್ಟೇ. ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್. Now let's understand about reproductive system. And we will start with the male reproductive system. Male reproductive system alli they have got pair of testes, vasa efferentia, urinogenital duct, and they have got cloaca. Testis ಹೇಳುವಂಥದ್ದು paired structure which is connected with the kidney with the help of a tissue called as mesorchium. So ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಫಿಗರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಔಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಇದು ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಇದು ಕಿಡ್ನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿ ಅಲ್ವಾ. ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕನೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಕಿಡ್ನಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಸಾರ್ಷಿಯಮ್. ಈ ಮಿಸಾರ್ಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೆರಿಟೋನಿಯಲ್ ಲೇಯರ್, ಓಕೆ, which is the layer of coelom. Now, adallade, as you can see here, testis in the vasa efferentia enu produce ಆಗ್ತದೆ, which is 10 to 12 in number. They will be transporting transporting sperm from the testis into the kidney. Okay, so kidney in the vasa efferentia ದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಬಿಡರ್ಸ್ ಕೆನಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಪಾತ್ವೇ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾ ಅಥವಾ ವಾಸ ಎಫರೆನ್ಷಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕಿಡ್ನಿಯ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡರ್ಸ್ ಕೆನಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಡರ್ಸ್ ಕೆನಲ್ ಮುಖಾಂತರ sperm would be transported into urinogenital duct. So urinogenital duct is a common passage for urine as well as sperm. So ಈಗ ಈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದು ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಿಡ್ನಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಯುರಿನೋಜೆನೈಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೋವಾಕಾಗೆ ಹೋಗಿ ಯುರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ನೀಡೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಔಟ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್. ಓಕೆ, so bidders vasa efferentia will be entering into bidders canal of kidney. So bidders canal ಕಿಡ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕಿಡ್ನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. ಯುರಿನೋಜೆನೈಟಲ್ ಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯೂರಿನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀವ sperms and urine. Cloaca is the common passage for urine, sperm, ova. In the case of female, ova. In the case of male, sperm. So they are common passage for urine, sperm and fecal matter. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಕಿಡ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಗ್ಯಾಪ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದರೆ ಟು ಡ್ರಾ ಟೆಸ್ಟಿಸ್. Okay, and you can show vasa efferentia over here. Which is going to be around 10 to 12 in number. ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು 5-6 ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು.
Okay. Now, the next structure that we can draw is here. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಿಸಾರ್ಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬಹುದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮಿಸಾರ್ಷಿಯಮ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ. ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನಲ್ ತೋರಿಸಬಹುದು ನಂತರ. ಸೊ ಇದು ಬಿಡ್ಡರ್ಸ್ ಕೆನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸಾರ್ಷಿಯಮ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, the one which is connecting the testis to the kidney is mesorchium. This is supposed to be. And ನಂತರ ಏನು, have to show urinogenital duct. And ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋವಾಕಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ. urinogenital duct, cloaca, urinary bladder, rectum ಸಹ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಲೋವಾಕಾ, ಇದು ರೆಕ್ಟಮ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್, ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್ ಇದು. and fat body, vasa efferentia, testis, kidney, adrenal gland. ನಾನು ಯಾಕಿದು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ಅಂತ. Now let's study about female reproductive system of frog, which is made up of pair of ovaries, oviduct and cloaca. Ovaries galu 2500 to 3000 ova vana produce ಮಾಡ್ತವೆ at a time, but however ovaries have no functional structural connection with the kidney. Oviduct will be transporting ova which it has collected from the ovary. Cloaca is a common chamber for fecal matter, urine as well as gametes. Okay, so ova ಏನು produce ಆಗ್ತದೆ, it will be released into water, sperm will be also released into water, external fertilization ಆಗ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲಿ, and ಏನು egg will be giving rise to a larvae called as tadpole after some days, and larvae will be further developed into adult frog, which is called as metamorphosis. And let's draw the female reproductive system. So female reproductive system frog, if you see, there is no functional connection between the ovary and kidney. So first ige navu itara we have to draw the pair of kidney first. If even if the ovary is present,
near to the kidney, there is no functional connection as such between kidney and ovary. Nantra we have to show oviduct over here. ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಪುನಃ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓವ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಓವ ಏನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರನ್ನ ಈ ಓವಿಡಕ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಓವರಿ, ಇದು ಓವಿಡಕ್ಟ್, ಇದು ಕಿಡ್ನಿ, ಇದು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. So there is also ureter, which will be joining at cloaca. So idu cloacal aperture, idu urinary bladder, idu ureter, idu cloaca. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ರೆಕ್ಟಮ್, ಕ್ಲೋವಾಕಾದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರೆಕ್ಟಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇದು ಓವಾ. ಸೊ 1 3 4 5 6 7 8 9 ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಸಾಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಹಿಯರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ. Okay, fat body. So 10 labelings ಇದೆ, and if you draw this 5 mark ಸಿಗ್ತದೆ. So moving ahead, ಇಲ್ಲಿಗೆ we are done with reproductive system. So last part that is left is ಹೇಗೆ ಫ್ರಾಗ್ಗಳು ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೈಂಡಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್. ಈ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗನ್ನು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಇದೊಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ ವಿತ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್. 3 ಮಾರ್ಕರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬರ್ತದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಗ್ಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೈಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನರ್. Frogs are useful to man as they eat up insects and thus protect the crop, and frogs are used as experimental material in the fields for teaching and research. The muscular legs of the frog are consumed as food by man in some parts of India as well as various other countries. And ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿಬೋದು, they are important component in food chain and food web. Hence help in ecological balance. Okay, and next question. ಸೊ ನಾವು
ಚಾಪ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್. 3 ಮೇನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇನ್ ಫ್ರಾಗ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಹೈಬರ್ನೇಷನ್? ಇದನ್ನು ಸಹ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಆರ್ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್. ನೀವು 3 ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿಬೇಕು. 5 ಮಾರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕು. What is the procedure of respiration in frog in hibernation time ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So we have to explain about respiration with the help of skin, that is cutaneous respiration. The skin of frog is moist, slimy, highly vascularized, which is very useful for the process of respiration. In hibernation is starvation. The oxygen present in the atmosphere enters the thin film of skin moisture from where it goes to the blood capillaries of the skin of the frog. So skin ಇಂದ ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುವ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಬೇಡ. ಥಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳು ಕ್ಯಾಪಿಲರೀಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತದೆ. Then the oxygen dissolve with the blood and passes to the different organs of the body. The carbon dioxide that is formed in the body is carried by the blood capillaries to the skin from where it diffuses out in the air. So this is what you need to write if the question asked for respiration with the help of skin. NCERT ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಇದರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗಿವ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. So first question, a transparent nictitating membrane is there on the eyes of a frog. So ನಾವು reason ಕೊಡಬೇಕು. So first question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು? It protects eyes during swimming. Next question ನೋಡಿ. The first finger of the male frog is usually swollen. The answer for this question is it is copulatory pad at first finger of forelimb which help in copulation, that is to hold the female frog. This particular structure, copulatory pad, will be helping. Third question ಗೆ answer, the skin of frog is usually moist and slippery. This helps in cutaneous respiration, andre respiration with the help of skin. During estivation, hibernation, and also in water. Last question, webs are present in between the toes of frog. So they have got webbed feet, alva. This will help in swimming in water. So idu 3 marker 5 marker question agi saha barbodu, give reason anta. Next question, how can male frog be distinguished from the female frog? Idu saha highly expected question. ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೇಳುವಂತಹ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ಇದು 3 ಮಾರ್ಕರ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ 3 ಪಾಯಿಂಟರ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಮೇಲ್ ಫ್ರಾಗಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೋಕಲ್ ಸ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಸೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫಿಮೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಫ್ ದ 4 limb ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ called as copulatory pad, which will be helping in copulation. And the last one is tympanum of the male frog will be having larger circumference compared to that of the female frog. So idu mooru feature which is found only in the male frog, which can help us in the distinguish from the female frog. And the last question is, draw a neat labeled diagram of male reproductive system of frog. Idranna ನಾವು already easy ಆಗಿ ನಾನು explain ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಹಾಗೆ ಡ್ರಾ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಎದುರೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ 5 marks ಅಥವಾ 3 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ ಲೇಬಲ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ನನ್ನ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್. ಫ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿ, ವಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಾ, ಟೆಸ್ಟಿಸ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಯೂರಿನಲ್ ಕ್ಲೋವಾಕಾ, ಕ್ಲೋವಾಕಲ್ ಎಪರ್ಚರ್, ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 9 labelings can be done. Rectum, 10 labelings can be done for 5 marks.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಆರ್ ಡನ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್.